Good evening, everyone. Tidur di atas, jangan di sini. Good evening. Good evening, guys. Yes. Thank you so much for joining this class. How is it going, sister? It's going very well. Thank you so much, Nancy. Thank you. Yeah, It's the first time you take off the glasses, Miss. yeah. Actually, I have a trouble with my eyes. What? I got sore eye this morning, but it's okay. I want to look different. Yeah, take off my glasses and I will put another filter. Tunggu, saya mau pakai filter my babi aja deh. You like Chinese, Miss? Babi is best. Babi is best. Babi is best. How are you? Not make you. Not make you. Babi. Pig. Ya. Apa? Kalau yang itu apa? Yang temannya Kerasakti? Yang babi ini? Cut Pat Kai. Nah, that's right. Cut Pat Kai. Kok tapi tak lihat-lihat mirip kayak Cut Pat Kai ya? Gak usah lah. Oke, ini aja deh. Yang Nanti gitu. kami nggak konsen, Miss. Cuma ngeliatin muka doang. Aduh, super imut this one. Okay, so this is talking about bunny. Have you ever tried eating rabbit satay? No. You haven't? Oh, No. okay. You should try sate kelinci. Nggak tega. I ate once. After that, when the next year or the next day, my friend offered me about kelinci tuh, nah rabbit satay, and in my imagination, I imagine that very how cute the rabbit is gitu. Gak bisa makan langsungan rabbit. But there are many seller from we call it apa ya itu yang sebelum Malang itu there are many kelinci sate seller ini, rabbit seller itu banyak banget rabbit sate seller. This is the last day for us. Yeah, I read your messages on WA group. It's a really touchy. Yeah, some of the people don't want to join this class, but 11 people here join this class. I really appreciate it, and I hope you can continue to the next class in basic 2. Yeah. So, why did you learn English? Give me your reason. Why did you learn English? Why? I learn English. Hmm? I learn English because I like hearing people talk with English language, and then many content in TikTok, in Instagram using English. So if we want to know about new information from around the world, I think we must learn English. Oh, yeah, that's a good reason. Thank you, sister. Other reason why did you learn English, guys? Give me your reason. Miss, Okay, what? I decided to learn English because English is an international language. Okay,
Ya. I want to improve and enrich my communication skills and Mm-mm. get more opportunities in Mm-mm. the futures to Yeah. get our dreams. Oh, yeah, that's right, sister. Good. So Thank you. you aware about English, right? Yes. Miss, Mm-mm. Mm-mm. Cecily. Miss, Yeah. I'm just housewife and I'm learning English just to keep up with my kids Mm-mm. at home they speak English. So I don't have high expectation. I just want to understand what they are saying, Miss. Hey, good sister. So you want to be smart mother, yeah? A smart mother for your children. Actually, it's not easy being smart in front of our children. Jadi ibu yang smart itu susah loh di depan anak-anak. Saya aja nanggepin itu my daughter's question aja udah confusing. Apa nih yang ditanyakan? Nih apa nih jawabannya? It's really confusing. Especially for math. Dia kalau nanyain math bukan yang eh, she is still 6.5 years old. And the question is not only 22 ditambah 15. Enggak gitu. 22 ditambah 15 dikurangi 3 sama dengan mikir kan kita. Bentar. Ih, lama katanya. Ya udahlah. So we need to to give a fast response with that question. And she really likes learning about science. Yeah, I really appreciate you, sister. You are full of mom, homestead mom ya. Ibu rumah tangga full kan? Di rumah, nggak bekerja. Yes, Miss. Bekerja sih, lebih tepatnya ibu rumah tangga itu bekerja 24 hours ya. Gitu. I really appreciate it. Saya really proud that there are many women here as full of mom or step mom di rumah aja dan memang take care of family itu. Wih, keren. I cannot because I cannot do it. Nah, what is the most difficult part of learning English? Grammar, grammar, grammar. Vocabulary. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Tenses nih, Listening. yes. Ya, grammar, part of grammar. Tenses itu part of grammar. Ya, tenses. What else? Pronunciation, Miss. Apa? Apa sis? Pronunciation. Oh, pronunciation. Emang difficult pronunciation? I think it's easy pronunciation. Yeah, some of you say that it's difficult. No problem. Other participant, kalau yang pendapat yang lainnya, mungkin teman-teman dari yang lainnya ingin memberi pendapat, no, or that's enough. Being consistent, Miss. Oh iya, Thing. consistency. Belibet misalnya. Yeah, consistency. Actually, when you learn English without consistency, it's nothing. You should be consistent when you want to improve your English skill here. Okay, so how do you usually practice English in your daily life? I need
speaking partner nih, Miss. Mm-hmm. So you want to find Yeah. mm-hmm, speaking partner to practice your English. I need Mm-hmm. speaking partner. Oh, you need speaking partner for practicing your English. Okay. Another one? Teman-teman yang lainnya mungkin? Yes, Miss. How? Mm-hmm. I Apa, bro? learn English for improve my experience and for learn improve Mm-hmm. my English fluently, speaking Oh, fluently. speak English fluently. Oh, Yeah. amazing. Mm, Yeah. Miss, Uh-uh. I usually practice English by listening to English songs, Mm-mm. learning new vocabulary, Mm-mm. and watching movie or videos. Oh, amazing. So, visual ya, sis. You learn English with visual. Audio Mm-mm. visual. Yeah. So, you are visual person. Yes. Nah, kalau disuruh baca agak males. Bener nggak? Sukanya nulis. Iya kan kalau disuruh baca males tuh. Suruh baca buku. Coba read this book. Karena you from your answer here, I can see that your learning process here, something that visual you attract you, and you use your eyes and your ear here to get something. Mm-mm. But when I'm stressed, Yeah, when I'm stressed. I can read a book Mhm. until two 2 or 3 hours. That that's different case, right? Because Hmm? you feel stressful. That's why you do that activity, but not for learning something, sister. Mm-mm. Itu kan nggak buat belajar kan, cuma buat menghibur diri kan. Yes, reduce stressful. Yeah. Okay, so the next guys. The next question. Yeah. Do you prefer learning English by reading, listening, speaking, or writing? And why? Guys, why, guys? Why? Um, Mm-mm. Actually, I prefer writing, listening, and reading. But I forgot to exercise my speaking. Speaking. Mm-mm. So that my speaking is yeah, it's not good maybe. Mm-mm. It's not really good. My Yeah, it's speaking is not not really. really good. Yeah, maybe it's not really good Mm. because I was too focused with the third deck, the third of Yeah. deck. Okay. Thank you so much, sister. Yeah. So this is based on yourself, based on your personality. When you choose practicing English using speaking, yeah, you should speak a lot. Writing, you should write a lot. Like that Mm-hmm. one. I really like speaking and reading short article or watching colorful video. It means animation, but in English. That's why I have habit in the morning with my daughter. I watch Peppa Pig every morning during breakfast, during having breakfast, my daughter's breakfast. Yeah, before going to school, because I always say to her, you Mm. should eat breakfast before you go to school. When you do not eat your pack for a breakfast, you make it run out this one. You finish your breakfast, you cannot go to school. And I say, you don't need to eat
MBK. Just bring MBK at home. So I say to the teacher that MBK-nya masukin kotak makan aja. Because there are many issues about MBK, right? That's Right. why I decided that things. Health So, issue. not health issue too. Not health issue. Expiry date food too. Mos, jamuran, So who eat the meal, Miss? me, You, me sister. you part of a big. Beneran. Karena lauknya itu, the side dish itu gak masuk akal semuanya gitu. Side dish-nya itu kalau teman-teman lihat itu MBG buat orang dewasa semua. Anak saya masih 6 tahun nih. Dikasih ayam bumbu merah. Iya pakai cabai gede, tapi kan cabai. Stupid gitu. Ya. So that's my habit. In the morning, we always watch Peppa Pig. You know Peppa Pig babi itu. Because that is using British, really affect to my daughter. I never teach her about English, but she knows it well. Tak ada yang lebih mengerti masak kecuali orang tuanya, Miss. So depend on the perspective kalau ngomongin MBG ya. Depend on a person's perspective here, how you see a free meal program. My perspective and your perspective, I think we have a different opinion too. Yeah. My son in high school love MBG, Miss. Yeah, that's good. Kalau high school itu kan bisa makan apa aja, sister. Kalau anak TK, pasti yang dia bilang TK, guys, TK. Sekarang menyusut. Dulu jatah susunya 3, sekarang seminggu sekali. Berkurang ya. Okay, not talking about MBK because that is politic, okay? So let's talk Okay. about this habit. I built habit of listening English here, English listening to my daughter. And it's really having an event to my daughter that she always say, I don't like English, I don't like Peppa Pig, but this is the habit that I built. If you don't want to watch this Peppa Pig, okay. No go anywhere, no eat anywhere, just stay here. That's my rules. Jadi agak maksa sih sebenarnya. Jadi saya lihat Peppa Pig. Ya. Dia sering ngomong itu, bikin pertanyaan, bikin kalimat. Gitu. Bisa dia nulis, niruin gitu. Yang lucunya saya nggak ngajarin 1 sampai 20 nulis. Terus kemarin saya kasih because already finished kan, evaluation weeks-nya udah finish, examination-nya udah finish, and then I printed out from Canva several exercise for reading, for math, and for writing. Terus English tuh. Jadi ada beberapa English yang saya printkan itu. Suruh nulis in English itu 1 sampai 20 tapi acak in Englishnya. She could do it. Dan saya bilang, oh dia ini aja yang salah, ini kurang hurufnya 1, cuma 3 dari 20 numbers itu cuma 3 aja yang kurang hurufnya. Because of Peppa Pig. Miss, Mm-mm. beside Peppa Pigs, what YouTube channel we can learn from it? Beside Peppa Pigs, Wait, saya harus another YouTube channel. English speech. Yes. English speech, namanya English speech. English speech. Ya, English speech. And then kalau lagu-lagu enggak ya, kalau teman-teman. Dr. Binox.
Dr. Binox. That is good. Can you Science. spell, Miss? Nulisnya biasa nih, Bainok itu, Miss. Spell, Miss. Tunggu, aku bukain channelnya aja, nanti teman-teman tinggal ini aja. Ini Tree Top Family ini juga bagus sih ceritanya. Tapi dia nggak suka yang ini because never watch this one. Nih tuh, tunggu aku bukain ini. Okay, while I'm searching the YouTube channel that I will share to you, so answer the next number. What do you do when you don't understand the words? I find out on Google Translate, Mm-hmm. Then, and then if I don't know about the phrase, mm-hmm. frase, Yeah, phrase. Yeah. sometimes I go to ChatGPT Mm-hmm. or Gemini or Yeah. Google Gemini. Okay, good. Another participant? Same Same with here. her, Miss. Mm-hmm. Same I as? open dictionary for first, Mm-hmm. and then I ask ChatGPT or Gemini and Gemini. You want to say that, right? Gemini. yeah, Mhm. Meta like that. AI. Yeah, Okay. just AI. Okay. How do you stay motivated? I stay motivated to learn English because my friend in class very fun. Oh, yeah, I agree with you. Okay, thank you. Very fun, right? Nah, so teman-teman harus lebih more fun. Okay. Yeah. I stay Mm-hmm. motivated by Mm-hmm. remembering my goals. Mm-hmm. I want Oh, yeah. to be speaker English confidently. So you want to speak English confidently. Yeah. And then I can communicate with many people in Mm-hmm. the future if I make my own business. Oh, okay. Wow, that is good, sis. Yeah. Thank you. Okay, so I keep motivated Mm-hmm. because to learn English because I see children it's smart. They speak English is very well, and my competitive spirit is grow up like that. Mm-hmm. So Oh. I motivate to learn English again. Okay. Yeah. Right. Okay, Sis Nani, how about you, sister? Okay, so I stay motivated to learn English because actually I work in a public school that Oh. the founder of that school is from abroad. Oh, okay. Public school, sister. Negeri berarti. Bukan, apa sih swasta apa, Miss? Private. Oh yeah, private school. Mm-hmm. Okay, the founder of that private school is from abroad, and then sometimes they come to Bali to look the development of school, Mm-hmm. and then sometimes when I met them, I just I know what they say, but I don't know how to speak. Yeah, I don't know to speak with them. Mm-hmm. Yeah, I can speak English, but not as fluent as
Yeah, SDM. Mhm. Yeah. Wow, that's amazing system in private school. What subject do you teach at school, sister? I'm in kindergarten school. Why you laugh like that, Miss? Why? Keren, Miss. Why You you don't laugh? like about children? Bukan, I used to be a kindergarten teacher, so I feel what you feel. Mumet Ya, ngajarnya. But Miss Noni love kids, Miss. yeah, I love kids very much. Iya, even you love kids, sometimes you get angry. Bikin Yeah, emosi. yeah. Even you Yeah, love kids sometimes. much. Yeah, sometimes. That's why I say, why? Especially for a private school that this school accept special needs student. Aduh, tambah stres lagi tuh. Yeah, in my school, usually accept one or two ya, tapi nggak banyak sih, not many Yeah. students ya, Ya, because nggak boleh nolak. The Iya, school tidak inclusive. boleh, ya. We call it inclusive student. Inclusive school. Inclusive. Yeah, that is the regulation in Indonesia. As a private should accept in special needs student with a lot of requirement like that one. Yeah. So, sekolah swasta wajib menerima. Kalau negeri bisa inklusif, bisa nggak inklusif karena tergantung dengan fasilitas. Bukan, pengajar, human resource-nya. Kalau di swasta bisa, itu harus itu. How long you teach in kindergarten, Miss? 7 years. Oh, Before why you get out? I had a problem. Actually, this is not my problem. I had a problem with the headmaster because I always complained to her, and she didn't like me much. And I always got the class like actually not that things, and that is not a big matters for me. The reason why I decided to resign from that position after 7 years work in a private school, there are many things that unimportant I did at that time, like making a report every day, every week, every month, and then doing like cleaning sometimes, take care of the apa itu kalau kita bilang tuh ATK, bukan ATK, the things in our room. Yeah, so it's not school supplies. Yeah. It's not reasonable for me. It's very tiring. Tiring loh guys, as a teacher at school itu. Dipikir nggak capek? Yeah, I think so, Miss. Jam 7 datang, pulang jam 3. Ngajar sampai jam 11. Kalau TK kan ngajar sampai jam 11, setengah 12. Tapi pulangnya tetap kan jam 3. No, I apa namanya? I finish my work and then can back to home. No, 1 p.m. Oh, 1 p.m. And my place at 3, sister. We finish our job at 11 or 11:30. Apa yang dilakukan? Itu bikin laporan tuh nulisnya. You think I didn't have any experience writing the report 25 student with apa itu yang gini-gini agak bersambung? I got that experience and I say kalau bisa saya cetak nih. Saya tempel aja di situ. Okay, but nowadays, recently the government of the education sudah berubah, already changed.
and the government is reduced for the administration of the teacher. Mm-mm. Good. Ya. Kalau dulu ya, Tahun 2010, 2000, iya, berapa ya, 2000, belum, 2009 itu already. yeah, 2010. I have already taught in kindergarten since 2020. Baru aja 6 tahun. No, 2018. Oh, 2018. So until right now in kindergarten. Wah, tough, sister. 6 Iya, tahun. Berarti berapa? 8 tahun. 8 iya, years. iya, 8 years. Ah, that is good, sis. So, udah dapat itu dong. Tunjangan dari government dong. Ya, Ya kan? sudah. Mm-mm. Karena kemarin itu saya juga ditawarin tuh, udah gitu. Foundernya, ini ini udah 7 tahun, Miss, gitu. Kenapa harus resign? Janganlah resign ini, bla 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 bla, bla. Nanti dapat didapodik bill dulu, gitu. Nah, saya nggak bisa memuaskan diri saya untuk traveling. Gitu. Aduh, itu kalau sekolah di gitu di as a private, as a teacher ya, especially as a teacher, you can manage your time. Oke, but it's different kalau teman-teman udah jadi tenaga ahli. Different banget. Because I have friend as a expert here, and then she can manage her job like you want to accept this one, this one, this one, and you only go to the office like this one. Nah, teman saya itu kerjanya expert, dia di government, sekarang dulu di BUMN, sekarang pindah ke government. And second jobnya as a lecturer in several famous university in Jakarta. One of them is BINUS. Enak banget ya, you bisa sana sini enak kan, aku udah tenaga ahli kata. Kantornya cuma seminggu berapa kali, teman-teman tahu, sesuka dia. Enak banget, Miss. Kalau sudah tenaga ahli. Hmm. Dia belum profesor, tapi dia bisa menguji dokter. Karena udah tenaga ahli itu. Gitu. Oke. Nih, review udah dilihat aja dan dipahami. Setelah itu, your question. What is your question? This is the part of tenses we learn in basic 1. We have already learned about present, past tense, future, 5W, and 1H, and the last is present perfect. This week, right, we talk about present perfect. Aku share deh, tunggu dulu. Review, mana tulisannya review? Oh, ini. Jadi teman-teman bisa apply ini, print out, and try to write one sentence for present, one sentence for past, future, 5W, and 1H, and present perfect. Yeah, yesterday we didn't talk about be going to. Jadi kita hanya membatasi dengan will aja. Be going to itu sebenarnya sense-nya sama, akan. Be itu ya to be-nya, is, MR. Going to ini bukan pergi ya, tapi ini similar expression-nya dari will itu dan diikuti dengan verb 1. Dan di past tense kita punya verbal sentence and nominal sentence sama sih di present, di question di question sentence ini depend on the tenses that we use. Present perfect juga punya verbal sentence and nominal sentence. And the other part of formula here is about a time signal. Under the formula is the time signal. Sebenarnya itu partnya translating ini. Aku tuh paling benci ini. Aku biasanya sarapan nasi campur tuh benci banget ini kalau translating like this one. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah tuh tuntutan dari teman-teman ini. What is Miss, nasi campur in English, Miss? Apa? Mixed rice.
Apa? Nasi campur. What is nasi campur in English? Nasi campur is nasi campur, sister. We can say nasi campur. No English word. Campur rice juga boleh, pecel rice boleh lah. Itulah creatingnya orang Indonesia. Selalu create creativity-nya orang Indonesia. Can name our food here in English. Nasi kuning yellow rice, nasi ampok rice, nasi uduk rice. Banyak kan Nasi, orang Indonesia. nasi goreng apa, Miss, bahasa Inggrisnya, Miss? Nasi Fried goreng aja. rice. No, don't say fried rice. When you say fried rice and then you have to pay 50,000 rupiah. But when you say nasi goreng, 10,000 rupiah, you get it. Yeah. Yeah, you're right. When you say iced tea, 25,000 rupiah. It's But when you including say, but when you say, nah, 3,000 rupiah in my place. Udah Miss, naik 4,000 rupiah. Miss, I want ask Miss. Apa? I miss some part of meeting today about present perfect. What is the differences between present perfect with past tense? Past tense done and no correlation in the future. But present perfect, we can use present perfect to talk about something that you started in the past and still continuing, or you did in the past, but the effect from your activity has correlation in the future. Or when you want to say baru, pernah, dah belum, nah you use present perfect. Activity, past activity with correlation in the future, result, hasil, changing event, sesuatu yang berubah. Maka kita pakainya present perfect. Kalau past event, enggak, sesuatu yang udah selesai tadi, ya udah selesai tadi, finish, udah 3 hours ago. Kalau past tense itu keterangan waktunya spesifik. Tapi kalau present perfect itu ya itu keterangan waktunya just, baru aja, for, selama, since, sejak, already, if ever, pernah, never, tidak pernah, yet, belum. Seperti Sis Noni. Sis Noni ini kan bekerja sebagai guru dari 2009 sampai 2018 ya, Sis. 2018 sampai sekarang. Benar, Sis? Yeah. So you can say I have worked as a kindergarten teacher since 2018. Till now. Sense-nya ketika you pakai present perfect itu tadi ngomong, ini kegiatan bisa jadi sudah selesai, bisa jadi masih berlanjut. Sampai sekarang masih kerja. Tapi when you say, I worked as a kindergarten teacher in 2009. Udah selesai, finish 2009 itu jadi teacher, udah kelas selesai. Udah. Very simple past, right, Miss? Iya, past. But when we see the example, I went to Jakarta last year. And then the present perfect, I have ever visited Singapore. Visited. Yes, visited. It's look like same situation, right? Go. No. We don't care about the time signal. But I only say, I have ever visited Singapore. Ya udah. Nggak peduli kapan itu. Ketika aku kecil, pas aku punya boyfriend, atau sudah married, atau masih single, nggak peduli. But when I say, I went to Jakarta last year, ya udah, tahun lalu aku pergi ke Jakarta. Last time, kapan ya saya pergi ke Jakarta ya? Nggak tahu, I'm really afraid of visiting Jakarta. Aku banget guys ke Jakarta. 2013 if I'm not mistaken. 2012 if I'm not mistaken. Pokoknya sekitaran tahun itu. I went to Jakarta. After that I never do it anymore.
Yes, same like me. I don't like go to Jakarta. Why, bro? Eh, sangat ramai, terlalu Yeah, ramai lah. it is very crowded. Ya, Crowded. Congestion, traffic congestion is everywhere. That's why I don't like it. ya. Agree. Ini aja my husband ask me, udah liburan di Jakarta aja, bukan di Jakarta sih, dia worknya di Bekasi. Itu kan ada libur 2 minggu ke Bekasi aja, udah di sini aja. And I say, itu udah jadi kayak di kepala tuh kayak pusing banget guys. Kepala saya tuh udah muter-muter, nanti ngomong Bekasi, macet, panas, planet lain gitu. Panasnya ini, kalau nggak ada AC gimana ya kalau kita sana. Udah lah mikirnya banyak, aduh keluar sedikit macet. Nanti kalau ke sana naik apa? Udah, itu apa ya? My culture shock happen to me. Saya masih ngerayu-ngerayu anak saya, udah, Dedi aja yang suruh pulang, biar papa suruh hukum ya, saya bilang. Yes, I went go to Jakarta a few days ago. Mm-mm. And I feel like I'm back in civilization like that. Why you say you back to civilization? Because my I work on site, Oh, I and see. on site is a village. Yeah. I know. Okay. Okay, so you can apply it like this one. You can do it one day, one sentence. Jadi teman-teman bisa seperti ini. So, 1 bulan bisa dapat 150 kalimat. Itu untuk memahami tenses tadi, gimana cara nerapinnya. Gak hanya di speaking, tapi writingnya juga. Karena untuk menguatkan your understanding. Ketika you cuma tahu rumusnya, itu malah ngedistract kepala kita. Iya, Miss. Kalau you do not write itu gitu malahan. Bener. Cobain deh. Itu pasti ngefek sebulan aja. Sambil you continue basic tuh kan, biasakan menerapkan ini tensesnya. Ini terakhir nih saya pakai materi ini. Saya udah diprotes sama HUD. Sispres kalau bisa jangan terlalu jauh dari konteksnya ya, dari konteks materi kita. Kita udah punya bla 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 bla. Terus saya bilang, ini materinya. Saya screen, saya foto, saya kirim, ini materi saya basic 1 dan pasti ada improvement. Ya. I think it best idea, Miss, to write a sentence like this. Why the owner complain you to develop the material? Why? It But is it's webinar specialist, Miss. Specialty. Why do not the owner, my head of department? Karena jiwa saya itu kan jiwa berpetualang kan, maksudnya jiwa research kan, Miss? research orang. Are Why? you Aries, Miss? No, I'm Cancer. Cancer. I'm Cancer. Tik sawat tomorrow morning. Why do he complain? Karena efeknya itu melanjut ke kelas berikutnya yang dikomplain teachernya gitu. Oh alah. Saya tuh dikomplain yang basic 1 dari kelas saya kalau dapat tutornya yang gak really aktif atau explanation yang gak jelas itu dikomplain ke customer care-nya. Bukan komplainnya ke saya tapi langsung kan ada customer care-nya tuh. Iya. Penilaian Miss bagus kemarin. Tuh. Ada penilaian ya sesuai dengan apa kami beri sesuatu yang jujur tuh. It's okay, no problem. I don't care about that one. Tapi every
once in 6 months we got evaluation. Even me, I got the evaluation. Nah, komplain saya itu yang paling sering Bintang adalah suara. Karena suara saya ini, saya pakai headphone. Nah, headphone kalau rekaman. dikasih bintang, kami kasih bintang 5 semua pertanyaannya, Miss. Good, no problem. Nah, ketika my member here, 17 people ini yang active in this class, continue the next class, yang dikomplain itu tutor berikutnya ini loh, yang jadi problemnya gitu. Kayak yang tadi pagi ada yang WA saya, sis kayaknya di basic 1 banyak deh catatan-catatan ini, ada nggak ya untuk basic 2? Terus saya bilang, saya nggak punya tambahan, cuma basic 2 sama aja, tambahannya ada beberapa ungkapan dan beberapa aja sih, nggak ada yang banyak seperti di basic 1. Ada nggak PPT-nya? No, saya bilang gitu. Miss kemarin janji mau Oh iya. bikin apa? Ini Ya, kesimpulan-kesimpulan kan ya, nanti I dikirim. haven't. Nanti aku kirim deh ya Sudah kalau ditagih, tunai. Miss. Thank you, Miss. Nanti saya jadikan satu dah itu. Aku Ada kasih berapa bukuku orang lagi yang sendiri aja. ikut dari sini nih? Saya sudah daftar nampaknya kan. Banyak. Udah. Berapa? So, ada pertanyaan teman-teman? No. I will give you tips. Improving speaking skill. Tulis is Adinda. Baca sis Adinda. For us. Okay. Improving speaking skill. Speaking English confidently is an important goal for many people. We often hesitate because we are afraid of making mistakes or embarrassing ourselves in front of others. Sometimes mistakes are unavoidable, but you can improve your spoken English if you practice regularly. Here are some tips for improving speaking English skills. Number 1, find friends who want to speak in English. Number 2, read aloud to yourself. Number 3, listen to the language. Number 4, maintain a vocabulary book. Number 5, explore language learning apps. Number 6, record your voice. Number 7, read a book. Number 8, watch television shows in English. Number 9, practice the skill of summarizing. Number 10, keep a time to study English. Okay, thank you so much. Nah, yang pertama, if you practice regularly, itu underline-nya. Kalau practice secara regularly itu, secara apa, guys? Ya, rutin. Rutin, ya. Kalau nggak rutin, ya saya bukan Pak Tarno. Oke? Yang bisa membuat teman-teman yang, wah, English-nya langsung 100% improve. Oh, impossible itu ya. Apalagi kayak kemarin tuh, siapa tuh? Yang nanyain bro ikan, ada nggak di sini? Wih, nggak ada. masuk. Nggak ada yang nanyain bro ikan ini. Nah, you know that karakter itu came out after I got many complaint from kids class and webinar class adult webinar class. Duh, ini emosi saya ini udah berkurang. Lah, kebetulan sekarang yang itu di advertisement itu siapa itu ikan itu marah-marah kan dengan karakter marah-marahnya kan? As always angry kan? Itu sebelum saya itu my evaluation itu 6 bulan terakhir itu komplainnya apa? Tutornya galak, dikit-dikit marah, komplain saya. Kalau dulu masalah audio, itu dulu. Nah, Saya nggak tahu malah, Miss. Saya tahunya ini tuh dari iklan di WA.
itu nggak ada Mm-mm. orang, nggak ada perwakilan dari tutor di iklannya itu. Mm-mm. Oh, Cuma from speaking partner gitu. Mm-mm. Ya, some of them kan juga dari Instagram, dari Facebook, from Mm-mm. TikTok. Tapi kayaknya dia Yang online 24 yang jam saya ya. lihat kan Miss, yang saya lihat kan dari TikTok itu memang yang kemarin dibilang tuh memang gayanya seperti itu, dia marah-marah, gayanya gitu, gaya marah-marah di TikTok Mm-mm. itu. Dan yang siapa kayak kayak gitu semua. Di kemarin saya, wah ini ikut webinar nanti ini yang kalem atau yang marah-marah nih, ternyata yang kalem namanya. Hmm? Saya ini tutor yang paling pemarah loh. Apalagi di kids class. Tapi Miss, ajaibnya di kelas anak-anak tuh saya sering marah. Tapi mereka itu kalau melihat saya marah tuh malah ketawa, guys. do you have TikTok, Miss? I have, tapi TikTok saya hanya private TikTok and Hmm. no video. Nggak ada videonya. IG, Miss? IG aktif saya kalau di IG. Apa IG, Miss? At at praise_Evelyn. That's my real name. Kalau di IG, when I'm on my mood, itu teman-teman bisa lihat story saya menjelaskan makanan apa yang sehari saya makan in English tuh. Oh. Kalau pagi masak apa, nanti penjelasannya in English. Ini apa, beli jajan in English itu. Kalau aktif ya, kalau enggak ya enggak ada tuh. Kalau tuh. Ya, I'm really active on Instagram. Kalau di Instagram aktif, but my Instagram is private too, because there are many people took my video from Instagram, and then they post as an advertisement. Kelas video offline saya dulu di kursusan satunya. Saya kalau Apa nama ngajar, IG-nya nih, Miss? offline itu Price, gila-gilaan ya. Miss. Nama IG-nya @price itu, Miss. Sama dengan nama Miss. Pakai ya. Ya, Praise Evelyn. This is my real. Miss, Yang fotonya cantik sekali. yeah. Bullshit. How Gimana? to maintain a vocabulary book, Miss? Should we write to one book about vocabulary just to write a vocabulary? Yeah. How we maintain a vocabulary? Oh, you maintain vocabulary. By vocabulary book. By. We set one special book to write a vocabulary. Yeah. Langsung sis Lydia. Prepare a book to write vocabulary. It's better you buy. English, just find on internet. Kalau you don't want to buy, teman-teman boleh cari di internet. Namanya vocabulary in use. Coba cari itu aja. Itu dari apa? Yang elementary itu ada. Upper elementary, upper, intermediate, advanced, special, itu banyak itu vocabulary. Beli aja itu teman-teman. I suggest you to buy, not write. When you write, this is only the side activity for you. When you read something, when you read the article, and then you don't know that vocabulary, just write down on your notebook and find the meaning and try to make sentence directly at that time. Jadi teman-teman sebenarnya ini materinya itu kurang satu selipannya. After pronoun itu harusnya menyelipkan pembahasan yang namanya fungsi kata. Fungsi kata dalam sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah part of speech. Sebenarnya teman-teman itu nggak perlu belajar grammar yang totally 16 tenses, enggak.
Karena kita sudah terbiasa dengan metode yang salah, ya udah gimana, ya we accept it gitu. Jadi you have to know about pronoun. Ini kita kan udah sempat bahas tuh pronoun kan. Second, you have to know about part of speech, fungsi kata dalam sebuah kalimat. Because one word English, one word in English or English word can be or can have two categories. Can have two category. Jadi bisa sebagai dua kategori. Yang pertama bisa sebagai noun, bisa juga sebagai verb. Kayak kemarin trap. Banyak yang salah kan trap. Mengartikan trap. Padahal di atasnya udah dikasih judul verb. Tapi banyak yang mengartikan trap itu jebakan. Kalau jebakan itu kan bendanya. Kalau verbnya menjebak. Menjebak. Nah, dream. Banyak yang mengartikan mimpi sebagai noun. Iya kan? Kalau I say dream, pasti yang ada di imagination-nya teman-teman itu adalah mimpi, bendanya. Sama seperti saya bilang question. Nggak ada yang berpikiran question itu verb. Pernah teman-teman berpikir kalau question itu verb? Jarang. Yang ada di pikirannya teman-teman question itu benda. Ya kan? Iya. I want to ask you question. But you can say, I question you. I want to question you. Benar. Banyak orang yang mengira fish itu only ikan. Tapi fish itu bisa diartikan memancing. I fish on the ocean. Nah, bisa, Bu. Bukan aku ikan di lautan. Bukan. Tapi mostly Indonesia say fish itu ikan doang, bukan memancing, toh? Padahal fungsi katanya bisa sebagai verb. Kata kerja. Sama, satu lagi, garden. Apa yang dipikirannya teman-teman? Kebun, berkebun. Kebun. Kebun aja kan? Kebun. I love gardening. Selalu bilangnya gitu. Pakainya gardening. Padahal, I garden every afternoon. Benar. Saya berkebun setiap sore. Benar. Nah, itu kita bisa pelajari di part of speech, fungsi kata sebuah kalimat. Fungsi kata dalam sebuah kalimat. Tuh, yang I water the plants. Ya, itu benar. Water the plant, nyirami. I drink water. Karena dulu waktu sekolah, Miss, dibilang kalau kata kerja harus berakhiran ing. Ya itulah stupid thing that we always understand about that ya. Stupid thing Ya. that we believe in gitu ya. Ya, karena kan dulu yang ngasih tahu guru. Kan namanya Mm-mm. guru kan lebih pintar dari kita. Kita kan anak sekolah dulu. Iya, bener banget. Dan untungnya aku sudah dikursusin ibuku sejak kelas 2 SD. Jadi gurunya saya protes kalau salah. I learn English since I was elementary school, guys. I didn't like it. Saya nggak suka bahasa Inggris tapi dipaksa, ya udahlah. Nah, untungnya ibu saya itu nyari kursusan yang bukan guru sekolah. Jadi kursusan ini itu orangnya pernah tinggal di Australia. Native Dua-dua, speaker. suami. Bukan, orang Indonesia tapi pernah tinggal di Australia 10 tahun, terus back to Indonesia, open the course gitu. Jadi kan mindsetnya udah bukan Indonesian yang pengajaran dalam bahasa Indonesia kan. Ya itu yang saya bilang Segundo kemarin itu. Dia ngajarin kita nyanyi itu 2 minggu. Bukan seminggu, 2 minggu. Satu lagu. Sampai bosan. Nah, sampai sekarang masih ada kursusannya. If you live in Tulungagung, mungkin teman-teman ada yang tinggal di Tulungagung, nama kursusannya Persahabatan. Sampai sekarang masih ada dan punya member, punya murid les banyak banget. Very famous.
Since I was kid sampai saya udah punya anak nih masih ada. Berarti kan struggle-nya udah berapa tahun tuh kan? Nah, saya aja udah hampir 40. Berapa tahun tuh? Ibarat kata 30 tahun lah. Yang 10 tahun hidup saya kalau usah dihitung 30 tahun dia masih bertahan sampai sekarang. Kursusan itu masih ada. Namanya persahabatan. Gitu. And this course teaches for skill. Jadi satu minggu itu kalau you take that course in that place itu, teman-teman akan belajar 4 skill sekaligus. Minggu itu 4. Jadi sebulan itu pasti dapat ya readingnya itu 4, 4. Nah, seminggu 3 kali. I still remember about that. And I use the book from them too to learn what is it, grammar. When you do you know this book, guys? Teman-teman ada yang tahu buku ini? This is really good for you to understand grammar. Coba cari aja di Gramedia atau toko buku online yang lainnya. But the original one itu covernya seperti ini ya guys. Nah, Itu bukan kamus, tebal. Miss. I This have is more. grammar. Oh, Grammar. This is. Nah, ini kamus. Ini harus berdampingan kalau belajar. Bisa kan? Bisa tahu yang sering dibuka yang mana? Kamusnya daripada grammarnya. Ya. Ini bagus teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar grammar pas lagi senggang, kan kecil, bisa dibawa kemana-mana. When you go hang out, and then directly you read something gitu. Nggak masalah, I have dibaca-baca. I have it, Miss. This one. Yeah. That's good, sister. Yeah, Dibaca. but thicker than that. Gampang But kok. belinya di mana? I never read. Nggak apa-apa, beli aja. Belinya di mana? Toko buku lah, masa di pasar, bro? Nggak, mungkin ada di tempat khusus jual buku Aduh, apa gitu. aku nggak tahu. Dulu di Gramet ya yang terkenal. I Shopee bought bro, di it Shopee. tahun berapa ya? Aku tuh Oh iya, selalu buku saya itu saya tanda tanganin, guys. Tanda tanganin terus ada tanggalnya. Ada tahunnya sama belinya. sama saya juga gitu kalau beli buku. Sama. 2009. 2009 saya beli. Udah lama banget ya. Jadi saya itu setiap beli buku, pokoknya buku apapun selalu saya tanda tanganin, saya kasih tanggal, bulan, tahunnya. Ini Ya. Desember 22nd 09, berarti 2009 saya beli. Itu ODD itu. Orang dulu-dulu. Sampai sekarang sih, kalau I have new book gitu ya, reading book, pokoknya buku baru yang baru saya beli, pasti saya tanda tanganin. Karena udah terbiasa saya tanda tanganin, saya kasih tanggal di situ. Ya, sama saya juga. Paman saya juga gitu. Stempel, Miss, kalau sekarang. Aduh, Bed stempel. Stempel perpustakaan daerah. Stempel isinya tanda tangan sama nama. Harus bikin sister kelamaan. Orang Korea. Udah. Any question? Yuk. Kalau nggak ada pertanyaan, ya read aloud. Listen to the language, maintain the vocabulary, use language learning apps. Banyak banget ini, record your voice. Tapi kalau ngerecordnya mulai minggu depan, nge-review basic 1, tapi mendengarkannya hari Minggu. Jangan langsung didengarkan. Jadi you can compare your first recording, second recording, third recording, fourth recording, fifth recording, sixth recording. On Sunday, dengerin semuanya. Dan mana yang paling jelek, pasti you will be laughing. Teman-teman bakal ketawa, kok jelek banget ini, gitu. And you will delete it, hapus gitu. Jadi jangan, kalau teman-teman mau praktis pakai record your voice ini, jangan langsung direkam. Jangan langsung didengarkan.
Kesalahannya apa? Langsung didengarkan. Karena langsung didengarkan ya banyak kesalahan, akhirnya dihapus. Jangan. Dikasih tanggal aja. Besok Senin nih. Besok Senin tanggal berapa nih? Tanggal 8. Nge-review materi kita dari basic satu aja. Hari pertama apa? Perkenalan. Berarti you have to record your voice dengan judul introduction. Hari kedua, introduce others, memperkenalkan orang lain gitu. Kasih ini judulnya. Hari ketiga, hobi. Hari keempat, number. Yang berhubungan dengan angka itu kan ada kemarin banyak pertanyaannya. You can explain it about that. Hari kelima, time kan? Time and date. So talking about everything with time and date. Ya. Nah, gitu aja. Nah, ini udah kan hari kelima nih, udah selesai. Habis itu hari Minggu 6 apa daily rutin. Ulangin dengan topik-topik itu dulu dengan familiar. So it will make you a better guys when speaking English. Nah, read a book, baca buku. Because I'm reading haters, so I do not read the book, I read article. Saya ganti baca artikel karena saya suka something yang pendek-pendek aja bacanya. Watch television. Kalau ini mungkin kita ganti menjadi watch show on YouTube ya. Watch video on YouTube gitu. Karena television itu kayaknya udah nggak ada yang nonton TV gitu kan. Saluran TV. Practice the skill of summarizing. Ini kalau udah advance ya. Intermediate to H1 ini yang terakhir. Yang itu loh, yang nomor 10 itu loh. Susah buat teman-teman. Keep a time to study English. Udah, itu. Very difficult kan? Udah itu aja. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? No question? No question? No question. Tidak ada. You want to have breakout room? Teman-teman mau having breakout room? Ya. Terakhir kali ya, 15 minutes ya. Oke. 15 menit aja. Nah, nggak apa-apa. Mumpung saya juga nggak ada ini kok. Saya nggak ada kelas kok jam 9. So, you can enjoy it with your friend. With several question here. Jadi, teman-teman bisa pakai question-question yang ada di sini. Yuk, nggak usah lama-lama. Directly aja jump into the breakout room with Belum pernah 5 bertemu participants. dengan si Snoni saya. Nah, udah. Tuh. Nggak ketemu lagi sama si Snoni. I'm so sorry, bro. Cepat. I have already invited you. I feel sleepy. Oke, sis. Ya, take care, sister. Nah, kalau feel sleepy, no problem, sis. Ya. Thank Try it. Ya, try it, guys. Go join. Miss, I'm sorry to bothering you. Tapi ada mainnya satu, sister. No problem. Bro Leo. Yeah, it's okay. Dah, boleh. Thank you, Miss. I'm sorry. No problem, sister. Kenapa you move ya? Nggak ada yang ngomong.
Miss, tadi kita bertiga, Ah. 3 people, me and Bro Aris and someone else. Ah. But the Itu si Noni baru join. Ayo Bro Samrat join lagi, Bro Aris join lagi. Cepat, cepat join, cepat join, cepat join. Aku kasih ini lagi. Ayo cepat, Bro. Join, Bro. Ayo Bro, join breakout room. Oke, dah. Bro Aris, cepetan Bro Aris. Ada sis Lydia itu. Sis Lydia Ais. Gimana, Miss? Nggak muncul ini, Miss. Di breakout room. Ada di breakout roomnya. Tulisan breakout room. Ada nggak? Nggak muncul juga. Nggak muncul, Miss. Oh, bentar. Tapi jangan di-join dulu ya. I will move you into the sini. Udah. Ada muncul, Bro? Yes, muncul. Mm-mm.
Mi, sebentar banget. Ih, sebentar, 15 menit. 15. 20 minutes, guys. 20 minutes. Thank you, Miss. Kami berdua aja, Miss. Nah, ada yang Mm-mm. duanya Oh, wasip, nah, Oh, nggak kita ada aja. Mm-mm, Entah nggak ada. memberapa. berempat. Nggak ada Dengan karena dipindah. dengan Bernard aja berdua Mm-mm. kami. Wih, oh, boytan keren, ya. privat dong. Kita Gimana? tadi berempat. Mantap, mantap. Kami berdua main catur. Wih, jadi yang menang siapa? I came late to join breakout room, Miss, because I suddenly feel hungry and then I go to the kitchen make some fried rice. Iya. And I said to Bro Sabran, join. Itu ada si Sonic sama si Seledia. Cepat. Bro Aris juga. Saya bilang gitu. Ya. Dan saya usir nih. Cepat, join lagi. Ya. Sis apa sis Wulandari, if you continue the class, langsung WA tutornya ya, sister, biar dia understand gitu. I continue the class, Miss. Jam Jadi 9 ya, Miss Miranti. Jadi sis, Siapa tutornya, Miss? nah sis Miranti nanti kalau continue kelas dengan case-nya sis Miranti langsung aja, kalau sudah tahu tutornya cari nomornya dan bilang. Ya. Gitu. Nah, kalau Nanti sama saya dikasih mah tahu, Miss. aman-aman aja. Gitu Tutornya, aja. Miss. Tutornya Thank you for your kindness, Miss. ya, jadi ngomong aja sama tutornya, tapi personally ya, jangan di Zoom meeting karena Zoom, I know. ya Zoom meeting ini Miss, kan by the way, ini terekam. last meet ya? Iya, Oh, Iya, Zefran. Nggak tahu saya sorry, siapa sorry, tutornya, Alfa. Miss. tutornya belum tahu siapa. Semoga dapat yang lainnya, dapat Bro Eca enak dan Oh, Bro Eca. jangan yang galak, Miss-nya udah nggak Miss. mau sama kita kayaknya, guys. Bukan gak mau, aku suka banget sama kelas ini karena support each other. Teman-teman itu membantu teman-teman yang lainnya. You like you say to me like this, man. Udah Miss, gak usah panjang-panjang penjelasannya, langsung aja breakout room gitu. Saya malah seneng gitu. Kalau di breakout room teman-teman tuh aktif semuanya ngomong. Di main session gak ada yang ngomong, itu doang orangnya. Yang ngomong. Grogi ngomong depan Miss nih. Kenapa? No. Jangan grogi, oke? Itu aja. Ya. Ya lah, Miss, kami terima kasih aja, Miss, atas ilmunya dan mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan ya, Miss. Nah, ya kadang bergurau-gurau, celetuk-celetukkan kan. Nah, itu aja, Miss. Riau banget Ya, ya. sama-sama. Yang celetuk-celetuknya itu no problem. I like your celetuk-celetuk. Orang Riau tuh 10 jari besusun, 11 dengan tekukan kepala. Wis. Apa tuh? Apa itu? Nah, bingung aku. Itulah bentuk minta maaf itu, 10 jari disusun, 11 dengan tekukan kepala kan. Oke. Kanda Dedi sudah mewakili Saya kami. walaupun aslinya bukan orang Riau, Miss. Saya aslinya orang Kuningan, Jawa Barat, Miss. Merantau di Riau, Miss. Saya jadi guru di pesantren dari tahun 94, Miss. Ini senior kita ya, Masya Allah. Belum lahir saya, Pak. Ya, belum lahir. Ya udahlah, karena beliau kan juga sudah berumur, guys. Sudah punya cucu. Iya kan, sudah punya cucu. Bye-bye itu si Leo dikutuk ntar. Kutuk jadi batu lo, Leo. Malin kundang ya. Jadi Awal batu malin loh, Leo. kundang ya. Malin kundang nih, jadi malin kundang. 5 Juni kan? 5 Juni sekarang nih kan? Iya. Pas umur 55 tahun. Wih, ulang tahun ternyata. Happy birthday. Happy birthday Kanda Dedi. Ya, kan kita ketemu lagi tuh, ada screenshot dia nanti siapa tahu ketemu ya. Happy birthday. Nah. Should we sing a song Happy Birthday? No. We should take picture. So open your camera and then we can take picture for the last time. Ayo cepetan. Ayo cepat. Siap. 1,
Dua. Bentar dulu, Miss. Mana Bentar, Miss. kamera? Bentar, Miss. Kalau yang dari HP ini apa enggak dia laptop enggak mau, Miss. Ayo, mana nih? Cakep-cakep nih. Yang masih jomblo, yuk cari jodoh yuk. Sis Yuli, Bro Zabran. Oke, ayo cepat guys. On cam. Please, 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 on cam. Please. So, 1, 2, 3, cheers. Bentar, Miss. Bentar, Miss. Ayo cepat. Ih, yang ceweknya. Nah, Sis Nah, Lydia. Pak Deddy Rio not open. The camera. Itu sudah ganteng sekali itu Oh, Pak Deddy udah. Rio. Oke, 1, 2, 3, cheers. Nah, foto Mana bersama Bro, lu. Bro Sabran mana Bro Sabran? Lah, ini ada, Miss. Oh iya, I'm sorry Bro. Hilang barunya. Iya. Sis Noni, Sis Hawa, ayo cepetan. Nih, 1, 2, 3, cheers. Oke, thank you so much. Semangat semuanya teman-teman, sukses selalu. Jangan lupa praktis ya. Pokoknya sedikit-sedikit harus konsisten to practice. Oke, kalau teman-teman mau bikin small group yang isinya orang-orang aktif ini boleh invite saya. Siapa tahu kalau saya lagi on my mood, saya bisa nge-share sesuatu di sana. Boleh ya. Ini saya share tentang English, about everything, anything here about English. So you can practice it. Even you read, you listen, or you see it. Tapi tetap aja itu namanya practice ya. Gitu aja. Good idea. Sis Ya. Alfa, tolong ya dikoordinir. Komandan Mbah Dedi. Ya, Abah Dedi nanti yang bikin, oke? Siap, Thank you. Ya, Abah Oh, thank you, Miss. Ya, sukses selalu semuanya. See you on top. Bye-bye. Ya, Bye. bye. Thank you, Miss.